جی ڈاکٹر اسد زمان، ڈاکٹر ادریس، ڈاکٹر فریال اور باقی سب لوگ جو یہاں پر اسٹوڈنٹس موجود ہیں. Really gives me great pleasure to be here. I feel honored to come and speak to young academics. My word of apology is that I'm no longer an academic in inverted commas. I do indulge in research, analysis, writing, but I still don't see. I haven't taught for the last 25 years, so I can't anymore consider myself there. But I thought this is a good opportunity. All of you are now students of public policy and gender studies, and I thought I should maybe share some of my own experiences, because I'm basically an activist. Try to think, and I firmly believe in the concept, it's ideas that take people forward, and ideas come from our experience of history and are informed by what our experiences have been, and also a vision of what we want to be. And so my engagement has been with people, with those who advocate, and those who want a future which is brighter for all of us, and which is tolerant and encompasses involvement, inclusion of people from different walks of life as well as different ways of thinking, because it's this amalgamation of all the ways of thinking that give us a direction for the future. So I had a chat with Dr. Idris yesterday, and I thought a lot of you are from public policy arena, and I've had some engagement in the formation of policy, so I thought I should maybe talk of what I see as very important elements of any policy making. And those elements, in my view, there are two kinds of policies. There are prescriptive policies, and there are policies that are based on process. And thirdly, policies that are based not only on process but also on research and information and accurate situation analysis. And what I have found in my own sort of experience is that a lot of the direction that a policy gets is from advocacy, of raising of issues and raising them and bringing them out into the open to inform good policy. So I will just, in the case of Pakistan, and if you're looking at from the perspective of women, since my whole focus of whatever work I've done has been from the women's perspective, so I can only speak with more feeling rooted is from the perspective of women. And what we find is that if most of our policies, we have not been very strong in policy making. Our policy making came through our 5-year plans most of the time in the early years. And if you look at the 5-year plans, it was in the 6th 5-year plan in 1983 that for the first time we see a chapter on women and women in development. Before that we don't see, women are there in the sector of in education, where girls' education is highlighted, and otherwise women as widows or destitutes, social welfare. So it was for the first time that women were seen as with different dimensions for labor force participation, their contribution to the productive process, which most of the time is till that time was unacknowledged. So a number of those things we see for the first time in the 6th 5-year plan. I really feel that it's very instructive to see how development planning went if you go through all the 5-year plans. And they give you a trend and the development of thinking and planning, and it's a very good source. Since you're all students, I think I should point to that as a very, very important source of information and thinking on policy, because that was your framework for policy, because that defined what would be, the introduction really gave you the parameters of policy that the government would follow for the next 5 years. So, and it is also interesting that we're looking at the women's perspective, that for the first time, what worked was, there was a Women's Rights Committee was formed,
by the government under the chairpersonship of Yahya Bakhtiar. He was the Attorney General at that time, and that was it was a cross-sectoral group which for the first time looked at all women's issues. And again, that's one source for women who are, for those who are working on women's empowerment and development, to look at it as the first source of in-depth thinking on women's issues and recommending what needs to be done, from political participation. And there is a debate there. It's a wonderful debate on how women's participation has to be ensured, and the debate on reserved seats or not to have reserved seats. So that discussion goes back to 1976. Then the next commission that the government then went in 1977, the report was shelved. The next report came in 1983, headed by Zari Sarfaraz, Begum Zari Sarfaraz. Again, it was an excellent situation analysis. In depth, the commission went from province to province to major cities and rural areas and did a very excellent, deep situation analysis with recommendations. Now, that was the time when in Pakistan, due to a number of policies and legislation, discriminatory policies, legislation, we find that there was a lot of voicing by women of their demands, of the discriminatory provisions in law, and as well as restrictions on women. And the Platform Women's Action Forum was born at that time, and it raised these voices. And I think the demand was for the formation of a commission on women. So this was another temporary commission formed by Junejo government. And the report was so candid that the government classified it. So it wasn't made public. It was made public much later. It was finished in 1985. It wasn't made public till 88 or 89. So we see that there was a momentum taking place, which led finally in 2002 for the first policy that was made on women's development and environment. And that policy also was made through a process. So the two policies that I have been involved in, this was one on women. The other one was the National Conservation Strategy. National Conservation Strategy was really a very in-depth, broad strategy looking at the environmental aspects, but also looking at cultural heritage, and also how the structures that need to be set up for addressing the environmental in fact, that conservation strategy and the process it followed became a model that was taken up as a model globally. So these are the two policies I thought would be useful to discuss, just as a framework for further discussion when we have a question and answer session. So the National Conservation Strategy, at that time in Pakistan, environment was not a big issue. This is 1989. 1989, and the policy was led by IUCN, but with the Planning Commission. So there was a whole structure set up. The Planning Commission had a special cell for developing the conservation strategy, and there was a steering committee made up of eminent people, with experts from outside, from industry, from agriculture, etc. And then it followed a process that lasted 2 years. And the process involved expert papers on every aspect of environment, including, for the first time, looking at women and the environment. What was the nexus? And I must say that was a time when I was thrown into the deep end and asked to prepare that background paper. And I tell you, it was the deep end, because one had looked at women's issues and development issues, but never looked at the environment and how it interfaced with development. So it was, I think, very risky or courageous of those who were managing it to assign this task, because they had tried 2 other people who decided they wouldn't be able to do it. Anyway, so not only was that these background papers were developed, forestry, water, all controversial issues include dams. There was a huge volume of very rich papers, and then there were workshops and
public hearings held on the basis of that. And after that, the various chapters of the conservation strategy were developed, as well as institutional mechanism. So that was one of the policies. The success of it was, I think, whether it got implemented by the government, whether it had the resources or not, it identified the major issues, which those 14 priority issues are still our major issues of the environmental crisis, and we have not followed the prescription of that policy, and we see the results also in front of us. But and for the first time there, the interface between people and environment was also highlighted. But what it did, I think, which was very lasting, was triggering a whole environmental movement and creation of organizations, environmental organizations in Pakistan, Sanghi and WWF's expansion. A lot of these organizations came into being at that time. And it is, SDBI was one of the outcomes of that particular process. So that, I think, was one of the very successful policy making exercise that was done and had ownership within the government, and the environmental cell in the Planning Commission was formed at that time. And so that is one. As I said earlier, the other one was the Women Empowerment and Development Policy. That was again formed with a very broad-based consultative process. And the revision, the new policy that was being drafted after 10 years of 2010, 2012, there was a revisiting of it. And since there's been devolution, now it's a provincial matter. And there have been, all the provinces now have their own women development and empowerment policy. And at the national level, a framework and guidelines have been developed, again with consultation with all the provinces and Gilgit-Baltistan, AJK, to agree on this framework, which should guide the policies and interventions at the provincial level. So these are just two examples of how good policies can be made, but we don't have, often they are prescriptive policies which there's no ownership, and often they're not even based on evidence and research. And I think where in these two cases that I tell you, that I talk about, is an element of advocacy that was very important. To raise the issues, to highlight what the problems are, and how a policy can guide. Of course, the other flip side of a policy is it being implemented or not? And that implementation then becomes, the execution of it becomes a responsibility of government, is dependent on resources, whether those priorities are followed or not. If you look, for instance, at in Pakistan, in the social sector, what are the other policies? We have a labor policy. We have a population policy that was formed in 92. We haven't had a revised policy since then. Not 92. After the International Conference on Population and Development, I think it was 2002 that we had a policy on population. We still don't have a revised health policy. So these are issues that we need to look at, because otherwise we end up being ad hoc, and we end up having these vertical programs which die as soon as the funding ends. So that's been the experience. Now, I don't know how much I'm supposed to speak. I can go on and on, but I think I could perhaps take questions and then move on from there, because, as I said, have been engaged with policy at the Planning Commission, especially on poverty. Was also involved in the participatory poverty assessment that fed into the poverty reduction strategy that the government was planning, and being authored the Punjab report as well as contributed to the national report. So, but all these were research-based inputs, which I think is what makes a policy much more strong and effective. So, is that okay to start off? Yeah, sure. We can have an interactive discussion. Thank you. So anybody would like to raise some questions or discuss how gender and my name is Vanand. I am White School of Public Policy.
مجھے جو ویمن امپاورمنٹ کی بات ہو رہی ہے، تھوڑا سا ویمن امپاورمنٹ کی بات ہو رہی ہے، پیکیجز آ رہے ہیں، لاز بن رہے ہیں، سارا کچھ. لاسٹ ٹائم میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ ڈان نیوز کی تھی، ڈان ٹی وی چینل کی تھی. اس میں وہ دکھا رہے تھے کہ ان سے وہ پوچھ رہے ہیں کہ ایک لا اندر جو ہے نا اسمبلی کے اندر پاس ہوا ہے، فیمل سائن کر کے آ گئی، سارا کچھ ایگری کر کے آ گئی. باہر ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ جی آپ بتائیں کہ وہ کیا تھا، اس میں کیا تھا. اینڈ آئی تھنک 4 to 5 لیڈیز سے انہوں نے ریپرزینٹیو سے اس میں جو میں نے دیکھا پوچھا ہے، نو ون ہیو اینی آنسر، دے ہیو نو آئیڈیا. سو ہاؤ از آور پالیسنگ آر میٹنگ ان نیشنل اسمبلی. ہم نے ویمن پارلیمنٹرین کوکس بنایا، سارا کچھ کیا، ٹھیک ہے، لیکن وہاں پہ ریپرزینٹیشن تو پھر اسی کلاس کیا ہے، ایک اسپیسیفک گروپ کے انٹرسٹ کو ان سب کو جو ہے نا وہ کیا جا رہا ہے. ملک پرویز صاحب ان کی مسز وہاں پہ بیٹھی ہیں، اس کے کوکا کے اوپر دوسری اس طرح سے ساری میں بیٹھی ہیں. تو جب تک ہم نیچے سے لے کے نہیں اوپر آئیں گے تو اوپر کیا پھر وہی چیزیں ہوتی رہیں گی کہ ان کو بھی نہیں پتا کہ ہمارے لیے ہو کیا رہا ہے. تو پھر جب ان کی جن کے مسائل ہیں وہی انوالو نہیں. I think the question you raise is very good and relevant also. مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہمیں چیزوں کو دیکھنا چاہیے in a whole sort of perspective. یہ سوال آپ نے جو اٹھایا اس کا وہ ہے ریلیٹ کرتا ہے عورتوں کی ریزرو سیٹس اور الیکٹورل پروسیس سے، کہ جو عورتیں اس وقت اسمبلیوں میں بیٹھی ہیں کیا وہ عورتوں کو ریپرزینٹ کرتی ہیں کہ نہیں کرتی ہیں، کیونکہ وہ تو ریزرو سیٹس پہ آئی ہیں اور وہ اپنی پولیٹیکل پارٹیز کی ریپرزینٹیوز ہیں. اور کچھ حد تک شاید آپ کی جو بات ہے وہ اس میں صداقت بھی ہے کہ جو خواتین آتی ہیں اصل میں تو انہیں میرٹ پہ آنا چاہیے، وہ کیا کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں، ان کے پاس کتنا ان کا کانٹیکٹ ہے گراس روٹس کی خواتین کے ساتھ، ان کی کنسٹیٹیوئنسی کوئی ہے کہ نہیں. تو جو سب سے جو کمزوری ہے ریزرو سیٹس میں وہ یہی ہے کہ ان خواتین کی کوئی کنسٹیٹیوئنسی نہیں ہے. ان کی کنسٹیٹیوئنسی ساری عورتیں پاکستان کی ہیں. Now that's a huge constituency for anyone. اور وہ 18% یا 20% کی عورتیں ہوتی ہیں، 17.5%، لیکن ایکچولی ڈائریکٹلی بھی الیکٹڈ آتی ہیں تو 20% کے قریب خواتین ہوتی ہیں. میں نے ایک اسٹڈی کی تھی پاکستان کے لیجسلیچر نیشنل اسمبلی کی 40 سال کے اسمبلی ڈبیٹس کو کانٹینٹ انالیسس کر کے، اور اس میں جو ہم نے یہ دیکھا کہ خواتین کہیں سے بھی آئیں، جو ایشوز وہ اٹھاتی ہیں وہ وہی ہوتے ہیں جو کہ سب خواتین کے ہیں، کیونکہ جو بہت سارے جو مسائل عورتوں کے ہیں وہ اکراس کلاس ہوتے ہیں اینڈ اکراس ایتھنیسٹی بھی ہوتے ہیں. کچھ جو ہے وہ بیسکلی ایشوز ہیں جو کہ عورت ہونے کے ناطے وہ ایشوز ہیں، اور ہماری جو پوری سوسائٹی ہے اس میں اٹس ملٹی اسٹرکچرل سوسائٹی، اس میں ٹرائبل ایریاز بھی ہیں، اس میں رورل ایریاز بھی ہیں اور شہر بھی ہیں، تو ایک بہت ہی مکس ہے. تو یہ خواتین کچھ رورل ایریاز کی بھی ہیں، کچھ اربن ایریاز کی بھی ہیں، کچھ ایکسپرٹس بھی آتی ہیں، کوئی ڈاکٹر ہے تو کوئی لائر ہے، تو یہ ایک گروپ بنتا ہے. جو میں نے اسٹڈی کی اس میں میں نے یہ دیکھا کہ جو عورتوں کی شمولیت ان اداروں میں بھرپور ہوتی ہے اور اکثر مردوں سے زیادہ ہوتی ہے. صرف عورتوں کے ایشوز نہیں اٹھاتی ہیں، وہ باقی بھی جنرل ایشوز کے اوپر اپنا ایک کامنٹ رکھتی ہیں، ایک اپنا ویو بھی رکھتی ہیں اور اس کو پش بھی کرتی ہیں. جو کوکس بنا تھا وہ تو بنا تھا عورتوں کی ہی حوالے سے جو قوانین بن رہے ہیں اس کو لے کے آگے جانے کا، اور جو عورتوں کے حوالے سے جتنے بھی قوانین بنے ہیں وہ اگر عورتوں نے انیشیٹو نہیں لیا ہوتا اور ساتھ ساتھ ایڈوکیسی اور لابنگ نہیں کی ہوتی تو کبھی بھی نہیں ہوتے. لیکن وہ زیادہ تر قوانین بیسڈ ہیں آن ایویڈنس فرام دا گراؤنڈ. تو عام عورت کو شاید یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے پاکستان میں. کوئی بھی قانون جو بنتا ہے وہ اس کے بارے میں عام شہری کو بہت کم اطلاع ہوتی ہے یا معلومات ہوتی ہیں. نہ صرف کہ شہریوں کو، اداروں کو بھی جو لوکل لیول پہ کام کرتے ہیں اکثر انہیں بھی نہیں پتا ہوتا. میں جوڈیشل اکیڈمی میں گئی، پچھلی ٹرم میں کوئی 5 نئے قوانین بنے تھے. ان سے میں نے پوچھا میجسٹریٹس اپنے پروموشن ایگزام کے، ان میں سے علاوہ 3 یا 4 کے باقی انہیں کو پتا بھی نہیں تھا. تو یہ ہمارے ہاں ایک گیپ ہے، اور یہ گیپ جب تک نہیں ہوگا، فل نہیں ہوگا تو ہمارے ساتھ لاز بھی اور پالیسیز بھی امپلیمنٹ ہونے میں پرابلمس آتی ہیں. تو یہ کچھ مسائل ہیں لیکن یہ پروسیس ہے. اور جب 2 عورتیں بیٹھتی تھیں ہماری اسمبلی میں اور جب 20 عورتیں بیٹھتی تھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک
میں نے یہ کیا تھا کہ 3-4 جو ایک کنسسٹنٹ ٹاپکس بار بار عورتوں کے آ رہے تھے ان کو لے کے دیکھا تھا کہ ان کا کیا پروسیجر کیا رہا اور ٹرینڈ کیا رہا آن آرگیومنٹس اینڈ ڈسکشن. ایچ ٹائم وی فائنڈ دیٹ the women came very prepared. آپ اگر ان کی ڈبیٹس دیکھیں ان میں ان کے فیکٹس بھی ہوتے تھے, فگرس بھی ہوتے تھے. 2 پہلے خواتین تھی جب کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی, شاہ نواز صاحبہ اور شائستہ اکرام اللہ, انہوں نے بھی ایشوز وہی اٹھائے. فیملی لاز کے ایشوز تھے, ویمنس پارٹیسپیشن کے, ریپرزینٹیشن کے ایشوز تھے. دیز آر کنٹینیوس ایشوز ان پاکستان پارلیمنٹ اینڈ the women came back with arguments which were strong and بیسڈ آن ریلیجن کو بھی بیس کیا تھا انہوں نے, اور اس کے اندر ساتھ ساتھ ایویڈنس پہ. سو یہ تو ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ یہ تو سب ایلیٹ عورتیں بیٹھی ہیں, لیکن اگر آپ ان کی ڈبیٹس میں حصہ لے کے دیکھیں, اور کسی بھی اسمبلی میں آپ دیکھیے کتنے مرد آواز اٹھاتے ہیں اور کتنی عورتیں. آلویز دیر از اے لیڈرشپ اینڈ وی فائنڈ کہ وہ جو کلیکٹو لیڈرشپ نمبرز کے ساتھ آئی ہے, اٹس میڈ اٹ پاسبل فار ویمن ٹو ٹیک پالیسیز فارورڈ. اینڈ جبکہ یہ بھی پچھلی اسمبلی کا اگر آپ پل ڈیٹ کا یا فافن کی رپورٹس دیکھیں, بہت سے مردوں نے تو ایک دفعہ بھی آواز نہیں اٹھائی ہے. سو وی ہیو ٹو لک ایٹ اٹ ان دا لارجر کانٹیکسٹ, کون کتنا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے لا میکنگ میں, اور عام عورت تک ضرور بالکل بات نہیں جاتی. میرا خیال ہے یہ کام ہمارے میڈیا کا بھی ہے کہ اس تک پہنچائیں. ہمارے دوسرے جو ایم این ایز ایم پی ایز ہیں ان کا بھی کام یہ ہے کہ وہاں تک یہ سب باتیں پہنچائیں, اور انسٹیٹیوشنز کا. سو وی ڈو ہیو اے پرابلم آف آر انسٹیٹیوشنز آر ناٹ اسٹرانگ انف, they do not fulfill all their mandates, but that's a structural problem that we need, and governance problems that needs to be addressed. پہلے آپ کی میرا جو کوشچن ہے آن لائک ایکٹیویزم. سو یو آر این ایکٹیوسٹ yourself and you are in the government right now, but you face a lot of trouble to, with the government back in the 80s where when you had to raise a voice, it wasn't that receptive. I wanted to ask you, given the current context of how things are, how do you do you feel like there has been a change in terms of like, are people more receptive to the issues of the women, or you think that it's like, as your book said, 2 steps forward, 1 step back, given in the current situation that we are in. Second, based on what your research was, which is mostly action-based, there was an outcome at the end of the research. It's not just research for the sake of it. Again, it's prescription at the end of the policy that you make based on research. You do a policy prescription. If it's not like, if rights of women are not in mainstream media or main discourse of like the rhetoric, like we don't talk about these in general conversations, or like if someone talks about rights, they would have some sort of smirk. It's not taken seriously. So how, you being in the government now, how do you see all these things, and what do you see in the future if it's ever going to affect the people who are researching or who are in the activism? And your first question was whether activism had its impact at all or not. If I'm, in a nutshell, I think activism has always had an impact. In Pakistan, if you look at our history, the Family Laws Ordinance in 1961 would not have come about if women in mid-50s hadn't agitated. They agitated against the second marriage of a prime minister. And it was urban women certainly, but the issue of marriage, family, personal laws were not codified at that time. And it was that agitation that led to the formation of the first commission, which is Justice Rashid's Commission on Family Laws. It took 1.5 years or 2 years, and consulted with all schools of thought, looked at all other personal laws in other Muslim countries, and on the basis of it, the Muslim family laws were codified. Now, it came exactly because there was a demand for it.
So that demand creation has a response, and it was entirely women who spontaneously, in sympathy with somebody they knew, agitated, and that was a trigger. So that was the first thing that we see. Now family laws are still contested. Some people say there are certain clauses that people disagree with, but the point is that that's the first time that we, and it's now that we are coming into a situation where marriages are being properly registered, again not fully but still, providing protection to women, being the point of reference for, especially if you go to any family court, you will see the number of women who come for custody cases, maintenance cases. So there is a recourse there. And I think it's a success. It's a success that was triggered by women themselves. Then you come subsequently, I will come to in the last, from the 70s, that's when women became, you see, we should also look that there was an expectation, because women had participated in the Pakistan movement fully. And that was the first time that Muslim women came out in droves, young and old, because they were addressed and asked to come by the Qaid. They came out and agitated for this country. And after the creation of Pakistan, there was a hope, and there was a process in which women's situation was getting improved. So colleges were being opened for girls, for women. Medical college, the Fatma Jinnah Medical College was the first one for women. There was a response to what was seen as a need. And there was a drawing in of women. APWA was formed. They formed rehabilitation centers, education, health, So there was an expectation that things will keep improving. But in the 70s, we see that for the first time there was a feeling that perhaps there was a recession, there was a going back. That was the 2 steps back, one step back. And that's when we see the second coming of the women's mobilization. And the points that were raised and the issues that were raised, it was a 10-year campaign that led to reservation of seats for women. You had 33% seats in local government, and your point was very well taken. We have to start from there. And we find that women in the local government, where everybody thought where will these women come from, 48,000 women were elected, and they came through elections. The seats were reserved, but they were directly elected. And I think that's the difference between the National Assembly seats and the local government seats. If the National Assembly seats are reserved and are directly elected, the dynamics will be different. And that's what we are all proposing. They're recommending that women's reserved seats should be directly elected, which will make them accountable to their constituency, and they are coming through a direct electoral process. And this is what now women in the assemblies are also saying, because they are seen as second-class members by the assembly and their leadership, because they are dependent on the party to nominate them. But if the party gives them a ticket and they fight an election and come, there's a total different dynamic. So I think it's an evolutionary process. We learn from our mistakes as we go along, and there's always resistance to any change. We have to keep that in mind also. Everything doesn't move in one direction. There are different people with different goals and different objectives and different ways of thinking. So that keeps going back and forth, and that's the dynamics that we need to keep in mind. The other point. So I see many improvements have taken place, and I will. This question is asked often. In the current situation, what is the change? I think there is a subliminal change in Pakistani society. Now, and as a researcher, I can tell you in the last 25, 30 years that I've been researching with local people, there was a time when people said, बच्चों को पढ़ाने से क्या फायदा है, घर जाके तो उन्हें रोटी चूल्हा ही करना है ना. Now everyone, you go to the remotest village, they want their daughters educated. That's an attitudinal change. There is a visionary change. People want daughters educated. There was a time when we did the first study on home-based work in 1981, jab tak ke informal work was not even on the table of any economic planning, document or thinking. That was the first study that we did for the women's division of informal work in a small neighborhood in Punjab. वहाँ पर औरतों ने कहा कि हम जब घर पे काम करते हैं हम अपने आदमियों को नहीं बताते क्योंकि वो शर्मिंदा होंगे कि औरत की कमाई घर में आ रही है. Now nobody minds that second income. It's become a necessity and acceptable. जिस घर में भी जाए, अगर बेटी या बीवी या बहन स्कूल में पढ़ा रही है, they are proud of the fact. It's a change. It's a thinking change.
And I think we see many changes. Women are now entering fields, maybe they are middle class or upper middle class, but they are opening ways for others. So there is a change that we don't probably recognize. Change in politics. There was a time when nobody wanted to condemn killing in the name of honor when when Samia Sarwar was killed in the office of a lawyer. Now you have 2 bills saying that honor killing is a crime, is a murder. So I think there are changes. We need to recognize the changes and see how do we build on these changes. Now the next step is how do we implement these laws. So within the assemblies, the progressive legislation in the last decade is amazing. Nobody would be discussing them, and now we have them. Now our second challenge is how do we implement them? How does the governance structure accept them and internalize them? So I always look at it in a positive way, that there is enough in our cause of development that gives us hope for taking things forward. My name is Faiza Noor, and just what you mentioned about structural change taking place, visionary change, that women earlier were not comfortable getting skilled or working, and now there is a change taking place. And I would like to have your opinion. In your opinion, what do you think before empowering women or talking about women empowerment, do we need to train men in our society, or do we need to first educate them to accept this change, so then we can work even more smoothly towards women empowerment? Because if you could see that in urban areas, men are more open to or respect women in many social issues, but in rural areas वहाँ पे ज़रा rigid होता है system, right? So do you think that then at the grassroots level first, male members of the society need to be trained, need to be their attitudes should be changed, and the curriculum and the syllabus that we are teaching or we have, that needs to be also changed. That needs to be opened up towards opening the mind and thinking of people to accept the empowerment. I would like to have your opinion. You're right, because no society can change with one section changing and the other doesn't. There's only going to be more conflict and more resistance and more abrasion. The point is कि जब हम बात करते हैं ना कि क्या तब्दीली आ रही है, वो तब्दीली सिर्फ औरतों की वजह, औरतें ही नहीं है, उस तब्दीली में मर्द भी शामिल हैं. जब तक कि आपके एलाइज जो है ना, वो उसमें मर्द भी एलाइज हैं, आपके खवातीन भी एलाइज हैं, और बहुत सारे आप में खवातीन भी ऐसी होंगी जो कि आपके एलाइज नहीं हो सकती. So we have to look at society as it is, and how do you create, how do you win over allies. And without male engagement, I don't think we can move forward in a society at all. लेकिन और उसमें जो differences है, we have to factor in the fact कि क्लास के भी differences हैं, लोकेशन के भी differences हैं, ऑक्यूपेशन के भी differences हैं. और ये किसी सोसाइटी को आगे ले जाने के लिए you have to be recognizing the kind of differences and where is the resistance coming from and how do you overcome resistance. अभी जैसे मैंने बताया आपको कि वक्त था कि बच्चियों को पढ़ाने के लिए भी लोग तैयार नहीं थे. अब जो वालिद हैं, मर्द हैं, वो कहते हैं कि बच्चियों को, बहनों को पढ़ाओ. पहले ये वक्त था कि हम अपनी बहन को कहीं काम नहीं करने देंगे. अब कोई इस बात पे नहीं, बहुत सी जगहों पे वो रिस्ट्रिक्शन नहीं होती. तो ये रास्ते खुलते भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ टेंशन्स भी होती हैं. एंड आई थिंक वी नीड टू देयरफॉर constantly also be changing our norms, our mores. तो ये भी एक साथ साथ एक डेवलप होता है कि आप किस तरह within a framework of discipline रहते हैं, किस तरह से आप दूसरों के जो नजरियात हैं उसको offensively नहीं curtail करते. So I think society always changes. There's a time lag between an idea and a change in society, and part of it जो चेंज आता है, आपको फिर रोल मॉडल्स भी नजर आते हैं. इफ यू सी अ गुड डॉक्टर, अ फीमेल डॉक्टर, दैट इंस्पायर्स अदर्स टू बी दैट वे. एंड यू सी अ डिग्निफाइड वुमन, अ प्रोफेशनल वुमन, दैट गिव्स कॉन्फिडेंस टू अदर्स टू कम एंड हैव, सो इट्स अ प्रोसेस, एक कंटिन्यूअस सोशल एंड ह्यूमन प्रोसेस है, जिसमें आपको जो हमारे इस वक्त
سوسائٹی میں جو بھی تبدیلیاں آتی ہیں اس کے اوپر امپیکٹ صرف ہمارے اندر سے نہیں ہو رہا ہے، باہر سے بھی ہو رہا ہے. گلوبلائزیشن کا امپیکٹ ہے، پاورٹی بڑھ رہی ہے، اس کا اپنا امپیکٹ ہے. اس کا ایک امپیکٹ یہ ہے کہ یو نیڈ مور ہینڈس ٹو ارن، تو آپ عورتیں بھی کام کر رہی ہیں. لیکن اس کا دوسرا امپیکٹ یہ ہے کہ عورتیں جب گھر پہ بیٹھ کے کام کرتی ہیں ان کا ایکسپلائٹیشن ہوتا ہے. سو دا پالیسی چینج دیئر از نیڈیڈ از یو ریکگنائز دوز ویمن ہو ورکنگ ایٹ ہوم اینڈ گیو دیم سم سارٹ آف اے فریم ورک اور ریگولیٹری فریم ورک. ہوم بیسڈ ورکرز کا جو اس وقت اتنا بڑا ہوا ہے کہ ہمارا لیبر فورس پارٹیسپیشن عورتوں کا 22-23% سے زیادہ نہیں ہوتا، جبکہ پورے اس علاقے میں 35, 40, 55 اور کتنی زیادہ، اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں تو اس سے بھی زیادہ ہے. لیکن ہمارے یہاں 74% آف آل انفارمل ورکرز آر ویمن and they don't get organized, they are not acknowledged, and neither is there any minimum wage structure, no definition of their work. لیکن ان کی انکم گھروں کے لیے ضروری ہو گئی ہے. سو وی نیڈ اے پالیسی ناؤ ٹو لک ایٹ دیٹ ایسپیکٹ. ہاؤ یہ چینجنگ ٹائمز ہے نا، اور ان چینجنگ ٹائمز میں نیو پالیسیز کی بھی ضرورت ہے، ریکگنیشن کی بھی ضرورت ہے، اور بہت سارے جو خیالات یا طریقہ کار تھے ان کو بھی ماڈیفائی کرنے کی ضرورت ہو رہی ہے. سو I always see it like a river. It keeps finding its path and it has to adjust, and we have to all contribute into that. جی آپ نے بات کی جو پالیسیز یا لاس بنتے ہیں نا، یہ جو ٹاپ ڈاؤن اپروچ ہے سارٹ آف کہ ایک سٹیزن کو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا لاس بنی اور امپلیمنٹ کس طرح ہوگی. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا یہ وومن کی لاس جو بنتی ہیں اس میں ریلیجن اور کلچر کا ایلیمنٹ ڈالا جاتا ہے یا نہیں؟ اور یہ میں اس لیے جاننا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی این جی اوز کو فنڈنگ ہوتی ہے وومن امپاورمنٹ کے نام پہ، اور وہ جا کے پروجیکٹس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ایکٹیوسٹ بڑھ چڑھ کے کام کرتے ہیں اور عورتوں کی امپاورمنٹ کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. پروجیکٹ فنڈ ہوتا ہے، پرابلمس کو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں، کچھ عرصہ بعد جب فنڈنگ بند ہو جاتی ہے وہاں سے بھی آ جاتے ہیں. اویئرنیس تو انہوں نے پھیلا دی، عورتوں کو پتہ لگ گیا ان کا حال کیا ہے. ہوتا کیا ہے میڈم، رورل ایریاز میں وہ پٹنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں جب اس طرح کے لاس بنتے ہیں یا پالیسیز بنتی ہیں تو اس میں کلچر اور ریلیجن کا جو ایلیمنٹ ہے اس کو ڈٹرمائن کون کرتا ہے؟ دیکھیے لاس کون بناتا ہے؟ لاس بناتا ہے آپ کی پارلیمنٹ. پارلیمنٹ میں کون ہے؟ آپ کے ریپرزینٹیوز ہیں. اس میں ہر پارٹی کے ریپرزینٹیو ہیں، اس میں ریلیجس پارٹیز بھی ہیں، اس میں لیفٹ آف سینٹر پارٹیز بھی ہیں، رائٹ بھی ہیں، سب طرح کی ہیں. اور جب جو بھی لا آتا ہے اس میں جو ریلیجس پارٹیز ہیں وہ اپنا پرسپیکٹو لے کے آتی ہیں، جو دوسری ہیں وہ اپنا لاتی ہیں. اس کے بعد جب ایک کنسنسس بنتا ہے تو وہ لا بنتا ہے. اس کے بغیر وہ بن ہی نہیں پاتا ہے. اور کتنی دفعہ لاز جو ہیں وہ رہ گئے ہیں کیونکہ اگریمنٹ نہیں ہوا. تو یہ سارا نیگوسیٹڈ پروسیس ہوتا ہے. تو اس میں اول تو پاکستان کے کانسٹیٹیوشنل فریم ورک میں ریلیجن از ویری مچ پارٹ آف دا فریم ورک. آر کانسٹیٹیوشن از بیسڈ آن دیٹ. اور اس میں جو قوانین بنتے ہیں وہ اسی فریم ورک میں رہ کے بنتے ہیں. تو یہ کوئی لا جو ہے کہیں اوپر سے نہیں آیا، یہ آپ کی پارلیمنٹ بناتی ہے جو کہ الیکٹڈ باڈی ہے. اور اس میں اچھا دوسرا آپ نے سوال کیا تھا کہ این جی اوز پروجیکٹ کرتی. این جی اوز کا ان پٹ ضرور ہوتا ہے لا میکنگ میں تھرو انفارمیشن، پروویژن آف ایویڈنس فرام دی گراؤنڈ. آپ کی ریسرچ کی کیا کیا چیزیں اٹھ رہی ہیں وہ آپ اپنے پارلیمنٹیرینس کو بتاتے ہیں اور وہ ان سب کو فیکٹر ان کرتے ہیں. لا این جی او نہیں بناتا ہے، ٹھیک ہے. دوسرے یہ کہ جو پروجیکٹس ہیں آپ کی بالکل بات صحیح ہے، لیکن یہ ہماری حکومت میں جو میں ابھی ورٹیکل پروجیکٹس کی پاکستان گورنمنٹ کی بات کرتی ہوں کہ آپ کا ایک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے اور وہ کر رہا ہے